Hello everyone and welcome to Russia. I'm here at Denas Corporation in Ekaterinburg at Denas World Headquarters. We have Dr. Andrea Vlasov, Dr. Alexi Safronov, Natya Nikoleva, and Pavel Maslenikov. I've been here for several days doing intense studies about Denas therapy and the modalities and treatments to bring to you in America how to use the Denas devices properly. So we will be releasing videos in the future, and everything is coming from here at Denas headquarters for your enjoyment and your education. So from all of us here at Denas World Headquarters, from Russia with love. Поэтому при боли в шее мы должны отработать от затылка, да, зону. So when we're working with the neck zone, we must cover the zone starting from до середины лопаток, from the back of the head down to the middle of shoulder или blades, даже до нижних углов лопаток. mid or lower shoulder blades. А если мы говорим про проблемы с грудным отделом позвоночника, это If we have a problem with a chest area of the spine, it's here, пояснично-крестцовая зона, это, ну, естественно, как бы все проекции всех поясничных позвонков. and lower back, it's the projection of all the vertebrae of that area. Ну, естественно, крестец это тоже середина, крестец, проблема крестца, это проблема не... And of course the это problem проблема прежде всего перехода пояснично-крестцовый отдел. of lower back is when at the place where the spine gets into the pelvic area. Yeah, there. Поэтому проблему с крестцом мы, как правило, решаем с пояснично-крестцовой зоны полностью. So that's why we have to work on the whole zone to solve this problem. Варианты работы могут быть разные. Или это встроенные электроды аппарата, когда мы... The variants of work here can be different. We can use the inward electrodes. That's when we move the device along the back. Or we can use the stable way of influence when we put for a while the outer electrode and then reposition it. Так. Вот боль в спине, да? So this is the pain in the back. Какие-то вопросы есть? Сейчас тогда скажу. Значит, как правило, здесь никаких ограничений, связанных с степенью повреждения позвоночника, их нет. As a rule, we don't have any limitations related to the degree of damage to the spine. То есть диск может быть полностью разрушен межпозвонковый, но это не ограничивает наши... Even if a disc in the spine is totally destroyed, it's not a problem for the use of our device. You can use it. Если мы сформируем, если мы обеспечим подвижность позвоночника, да, и сформируем мышечный корсет мышц, да, то есть... If the result of our work is that we create muscles around the damaged spine, то качество жизни пациента будет хорошее. And if the vertebra improves as a result of our work, the quality of life of this patient will be drastically changed. Да. Ну, здесь, пожалуй, наверное, самый простой вариант работы, хотя долго приходится работать. Что важно? Of course, it takes time to reach this что, effect. как правило, мы сталкиваемся с ситуациями, когда поражен не один отдел, а возникает цепочка повреждений. Да? Sometimes we face situations when not only one area of is damaged, but there is a whole chain of damages. Именно поэтому, чтобы получить стабильный результат, so to get a stable result, мы реализуем в программах аппарата вертебра
we realize in the vertebra device Принцип работы со всем позвоночником. the principle of work with the whole spine. Принципиальное отличие, да? Если мы говорим программа Б, прежде всего это обезболивание. If we talk about program B, it's a pain-killing effect. Когда мы сначала воздействуем на проблемную зону, When we first of all influence the problem zone, а вторая часть программы идет воздействие на все мышцы позвоночника. and the second half of the program influences the muscles of the spine. Именно поэтому на вертебре очень выгодно лечиться и лучший эффект. That's why it's best to use vertebra for this purpose. The effect will be much better. Единственный момент, который ограничивает применение аппарата, это сильный болевой синдром, который заставляет принять пациента в вынужденное положение. The only limitation which we have is when the patient is suffering intense pain and we have to lay him on side for treatment. Может разогнуться и лечь на вертебре. This is when he can't lie horizontally on his back. Сначала берем маленький аппарат. In this case, at first we take the small universal device, А потом положили на kill pain in him, and then we lay him on the vertebra. Вот это вот особенность. Вот. И здесь же вот эта вот цепочка, ну, если говорить про набор вот этих режимов. If we talk about the complex of these modes, in vertebra it is realized in program B. Если мы говорим про программу C, and if we talk about program C, it doesn't have high frequencies. It starts with frequencies of 77. И в вертебре мы даем очень мощное расслабляющее действие. Там in vertebra we give a very strong relaxing action. Идет очень быстрое переключение электродов. Electrodes switch and shift very fast. Равномерное распределение воздействия. And thus we spread influence equally, evenly. В программе Б мы создаем более высокий контраст, который in program B the contrast will be higher, который лучше с тонусом мышц работает. and therefore it works with tonus of muscles better. Tone. Так, вопросы? Questions about this? While someone is using the vertebra, while someone is laying on the vertebra, can the practitioner be working a lower section like a knee joint with the handheld device? Пока человек лежит на вертебре, может ли врач одновременно при этом, ну, допустим, в районе коленей портативным вот этим вот вводить? Да. Значит, мы используем сочетание или на какие-то точки биологически активные. Yes, we can at the same time activate some biological spots, active biological spots. Или параллельно мы воздействуем на какую-то болезненную зону. Or we can at the same time influence some painful area. Это экономит время пациента достаточно хорошо. It saves time of the patient. Can they also, while they're using a cycle on the vertebra, use the Denas glasses in a session? А очки можно надевать одновременно с вертеброй? Denas очки. В принципе, мы в своей практике используем такие вещи. Единственное, надо учитывать, что идет достаточно интенсивная нагрузка. We do sometimes use this method in our practice. You just need to remember that while you use vertebra, there is quite a big load on the person, on the patient. И если он нестабильный, если он слабенький, лучше все-таки If the patient is weak and unstable, it's best to let him rest after vertebra and then later influence him in a different way. If he is stable, of course, why not? Okay. Right. This is good for this section. Хорошо.